So here we do have a function, basically different kind of functions we have to use. So before going to these functions, just I want to have a small discussion regarding this. Yeah. So how many people will go for functions? Functions can and every particular function, 20 functions can do Mr. Prem. Marriage. Okay. Intlo group pravesham gaani ledu ante you do have a different kind of functions. Bachelor parties, inka birthday parties, breakup parties, successful parties. You do have a get together parties. You do have every particular function, right? And every particular function do have their particular own names. Avuna function keltunante intlo cheppangane function keltunna a function ani adugutaru. Antena ఏ ఫంక్షన్ అనగానే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేను చెప్పాలి మనం యాక్చువల్గా. ఎస్ నో? సిమిలర్లీ ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి మీరు వెళ్తున్నారంటే ఎవరైనా పిలుస్తేనే వెళ్తారు కానీ పిలవకుండా వెళ్తారా? డూ యూ గో టు ఆర్ యూ గోయింగ్ ఫర్ ఎ ఫంక్షన్ వితౌట్ కాలింగ్? అంటే ఎవరు పిలవకుండా ఫంక్షన్కి వెళ్ళిపోతారా తిన్నికి? పిలిచినప్పుడే వెళ్తారు. సో జ్యోతి ఓకే పిలుస్తూనే వెళ్తారు. సో ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఇప్పుడు బర్త్డే పార్టీస్ ఉన్నాయో ఫ్రెండ్స్ బర్త్డేస్ ఉన్నాయనుకో పిలవకపోయినా పోయి వస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? So similarly, we do have a different function, and each and every function will have a different kind of names. Similarly, we do have a one of the functions concept in Python. Without this particular function concept, we people cannot write any kind of business logic anochu ledu ante logical code ani kuda anochu actually. So all these particular functions we people are going to start as of today's session. ఈ పర్టికులర్ పైథాన్ లో కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ తయారు చేయాలి అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఒక నేమ్ పెట్టాలి. ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఒక నేమ్ పెట్టి ఆ ఫంక్షన్ ఎవరెవరికి పిలవాలి అని చెప్పేది కూడా నువ్వు కాల్ చేయాలి. సిమిలర్ గా మనం ఎలా అయితే ఫంక్షన్ ఇంట్లో చేసుకుంటామో సిమిలర్లీ ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ నేమ్ ఎలా అయితే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా ఒక పర్టికులర్ నేమ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్గా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Now, once we are done with this particular function, once we people have looked into the different kind of functions actually. So I think chala peddaga unnai files functions lo. So now let me go rendu examples chustunta na telsu akkada functions lo. Two examples chusara na adugutunnanu. Yeah, before going to that particular function, let us see if anyone ask you any kind of an కోడ్ అంటే ఎవరైనా మీకు కోడ్ కానీ లేదంటే డెఫినేషన్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ కెన్ టెల్ దమ్ వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ అని ఎవరైనా అడిగారంటే యూ పీపుల్ కెన్ టెల్ దమ్ అ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ అ కోడ్ టెంప్లేట్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ విత్ అ నేమ్. లాస్ట్ లో పార్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ or a code template which represent and a code mottanik kuda oka particular name anedi representation chestunnamu, which we people are going to call it as we are going to call it as a function. So let us see how this particular function Raj inta pedda rashna kada Raj idanta ante yeah. Now we people are taking it as in Python the function is a block of code defined with a name. Or you can tell it as a function is a block of code or a code template with representing a name. And a particular code ki, a particular logic ki, oka name అనేది representation చేస్తున్నాము. ఆ ఎప్పుడైతే ఆ particular function ని మనం కాల్ చేస్తామో ఒక particular program లో different kind of functions ఉంటాయి. దాదాపు ఒక 10-15 నాకు తెలిసి మనం లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చాలా ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసాము. ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక 6 or 7 రాసుంటాం, నాకు తెలిసి 10 దాకా రాసుంటాం, నాకు తెలిసి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో ఆల్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షన్ ఏ టైంలో ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్గా. అండ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విత్ అ నేమ్. అది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే ఆ కోడ్ టెంప్లెట్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటున్నారు. A block of code is okay, but what we people are representing that particular block of code with a name. Adi guttupettukondi. And whenever we need to perform the same task multiple times, if someone asks you what is the benefits or usage of a function, then you people can tell that whenever we need to perform a same task multiple times,
అంటే ఒకే పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది 10 సార్లు 15 సార్లు 100 సార్లు 1000 సార్లు 1,00,000 సార్లు యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఇన్ సచ్ కేసెస్ వి పీపుల్ క్యాన్ రిప్రజెంట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆన్ ద code name time without writing the same code again. It can take arguments and returns the value, and the same kind of na value ani multiple times anedi repeat avutu veltundi actually ga. Do remember, so this is where we people are going to call it as na what is the usage ante performing the multiple task using the same code multiple times. అదే టాస్క్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. And Python has a dry principle like other programming languages. Dry ante indipodam kaadu. We call it that don't repeat yourself అనేసి. అంటే రాసిన కోడ్ ని పదే పదే రాయకుండా ఉండే దాన్ని dry concept అంటారు యాక్చువల్ గా, which we are going to call it as na don't repeat yourself again కాదు. yourself అంటే నువ్వు అదే కోడ్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాయకుండా ఉండేదానికి రాస్తాం యాక్చువల్ గా. So consider the scenario where you need to do some kind of an action or task many times. Okay, task chala saalu performance cheyali anukunte we can define that action only once using a function and call that particular function whenever you required. Ante eppudaithe neeku a particular function kavalo nee particular programming lo aa particular function ni utilization ani chestu untam. For example, if we have created one particular function, ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ అనేది ప్రేమ్ ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ రాశాడు, ఆ ఫంక్షన్ మన ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎక్కడో దగ్గర ఆ లాజిక్ కావాలి మనకి యాక్చువల్ గా. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వి పీపుల్ కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, అంటే రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ రాయకుండా అదే పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తాం. which we are going to call it as functions అంటాం యాక్చువల్ గా. డూ రిమెంబర్. Next one, function improves the efficiency. Enduku utilization? What is the advantage in the sense? A function improves the efficiency and reduces the errors because of the reusability of the code. అదే కోడ్ ని పదే సార్లు రాయకుండా ఒకటేసారి రాసినట్టయితే ఇంటర్ప్రిటర్ ఒకటేసారి చెక్ చేసుకుంటుంది, మల్టిపుల్ రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది. అదే కోడ్ ని 10 సార్లు రాసామంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పటికి చాలా టైం పడుతుంది. మనం రాసేవన్నీ కూడా 5 లైన్లు 10 లైన్లు కాబట్టి ఏం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ more than 10 lines or 200 lines or 300 lines, in such cases we people have to make sure this particular function has to be written only single time. Do remember. And what is the uses of this particular function? అంటే types of functions అనేవి ఎన్ని ఉంటుంది ప్రపంచంలో? పైథాన్ లో వచ్చేసి రెండు ఫంక్షన్స్. ఒకటి వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అంటాం, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటాం. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? whenever you install your particular Python, installation తో పాటు నీకు automatically you will get all kind of methods or function classes or parameters అన్ని కూడా built in గా వచ్చేసే దాన్ని మనం built in functions అంటాం. అంటే ఆటోమేటిక్ గా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే రెడీమేటెడ్ గా ఉండే దాన్ని built in functions అంటాం యాక్చువల్ గా. What does it mean by user defined function? The own particular person అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకునే దాన్ని యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ లో మనం కామన్ గా యూజ్ చేసింది రేంజ్, ఐడి, టైప్, ఇన్పుట్ అండ్ యాజ్ వెల్ as evolve and as well as ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం యాక్చువల్లీ. print is also one, yeah, print is also in a function actually. So you do have a different kind of functions. ఇవన్నీ కూడా మనం I think మనం EVL కూడా వాడినట్టున్నాము. I think we have used in the GUI application actually. And input function, type function, ID, range ఇవన్నీ కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాము. User defined function అంటే ఏంటి? Here user, for example, here if I am going to use a Python function, generates a immutable sequence of numbers starting and as well as starting from the given integer to the stopping of the integer. Ante ee particular range function lo when I want to declare that particular range over here, okavela range ane nenu ichinattaithe, if I want to provide range, enter cheyagane ee particular range lo you will get it as a starting and as well as an ending points evaithe unnayo aa ending points anevi provide cheyali. And do remember to identify in this particular PyCharm or Python, blue color lo ikkada వచ్చేవన్నీ కూడాను ఫంక్షన్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. డూ రిమెంబర్, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఫంక్షన్స్. ఎప్పుడైతే ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటాయో అవన్నీ కూడాను కీవర్డ్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ హావ్ టేకెన్ అ రేంజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as a print. Both are
functions, which we are going to call it as na built in. అంటే పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దానంతటా అదే వచ్చేసేవన్నీ కూడా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ నా రేంజ్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ బిల్ట్ ఇన్స్ అని ఉంది. యాక్చువల్ గా ఈ బిల్ట్ ఇన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్ గా రాసి ఉన్నవి. అంటే పైథాన్ తో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తాయి అవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్, ప్రీ డిఫైన్ అనొచ్చు, సిస్టమ్ డిఫైన్ అనొచ్చు, లేదంటే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క మాదిరి పిలుస్తారు. కొంతమంది సిస్టమ్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, కొంతమంది ప్రీ డిఫైన్ అంటారు, కొంతమంది బిల్ట్ ఇన్ అంటారు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ the words that you people speak. And next we do have a user defined function. User defined function అంటే ఏంటి? Functions which are created by the programmers or developers explicitly according to the requirement or called the user defined function. మనం నార్మల్ గా ఫంక్షన్స్ ఇంత ముందు రాసిన ఐ డోంట్ నో నాకు క్లాస్ ఫంక్షన్స్ కి నేనట్టున్నారు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏదైతే ప్రీమియం బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మన ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పుడు మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు లాజిక్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్తాం కదా, దాన్ని యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం. అంటే మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్ గా, విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as na user defined functions. Next we do have another one which we are going to call it as a creating a function can be done in a two particular. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని తయారు చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ మూడు. ఒకటి we are going to call it as na define, which we call it as a def is a keyword. దాన్ని ఫుల్ ఫామ్ డిఫైన్ అంటాం. అది లేకుండా ఫంక్షన్ అనేది తయారు చేయలేము. నెక్స్ట్ పాసింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఆ ఫంక్షన్ లో ఎన్ని పర్టికులర్ పారామీటర్స్ కావాలో అన్ని పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు పారామీటర్స్. Next, we defining the function body with a block of code. Block of code is nothing but a logical code antam. Emantam? Logical code. This block of the code is nothing but the action you wanted to perform. అంటే ఆ పర్టికులర్ లాజికల్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాజికల్ కోడ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ బాడీ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్ గా. అండ్ లెట్ us see over here. In the Python, you need to specify curly braces for the function body actually. And the only indentations is essential to separate the block code. Function రాసేటప్పుడు ఫంక్షన్ నేమ్ రాసిన తర్వాత దాని తర్వాత మనం పారామీటర్స్ ఏవైతే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో పారాంథసిస్ ఏవైతే మనం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో అంటే బ్రాకెట్స్ ఏవైతే రాస్తామో ఆ బ్రాకెట్స్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేసుకొని దాంట్లో పారామీటర్స్ అనేవి రాస్తాము. నార్మల్లీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో కర్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్ రాయాలంటే. లైక్ సి లాంగ్వేజ్, C++, జావా. యూ హ్యావ్ టు జావాలో యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫంక్షన్స్, యూ డూ హ్యావ్ ఓన్లీ ద మెథడ్స్. ఎందుకంటే జావా ఈజ్ ఓన్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లో ఉన్న వాటన్నింటినీ కూడా ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా మెథడ్స్ అనేసి అంటాం యాక్చువల్ గా. డూ రిమెంబర్. Now we people are going to take it as a function body and as is writing some kind of an action. ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్స్ అని రాస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. అండ్ రిటర్న్ వాల్యూ అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఏమి ఇస్తుంది అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. అండ్ హియర్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ టు ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ కి ఎటువైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు, బట్ దేర్ ఇస్ అ సర్టెన్ రూల్స్ టు ఫాలో. స్టార్టింగ్ లో నెంబర్ అనేది ఉండకూడదు, ఫంక్షన్ కి ఎటువంటి స్పేస్ అనేది ఉండకూడదు, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి కూడా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయకూడదు. డూ రిమెంబర్. అండ్ పారామీటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పారామీటర్స్ ఇస్ వాల్యూస్ పాస్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్స్. అది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటే అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ వీ కెన్ పాస్ ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. Function body uses the parameters values to perform the action. Action అంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని తీసుకొని బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే మనం బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ లోపల ఇండెంటేషన్ లో రాస్తున్న పర్టికులర్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాజిక్ మొత్తం కూడా వి పీపుల్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఓవర్ హియర్ యాక్చువల్లీ. దీని లోపల రాస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్ గా. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ a function body. The function body is the block of code that performs some task. ఆ పర్టికులర్ బాడీ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది యూజ్ చేయడానికి చేస్తాం యాక్చువల్ గా. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒకసారి. విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్. దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది యాక్షన్ యూ వాంటెడ్ టు
అకాంప్లిష్ అంటే కంప్లీట్ చేయడానికి, అంటే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాము. రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. రిటర్న్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదు, రిటర్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెట్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అవుట్పుట్. అండ్ నోట్, while defining a function we use keywords known as a def, which is known as a mandatory. అది లేకపోతే ఫంక్షనే కాదు. అండ్ డు రిమెంబర్, రిటర్న్ ఈజ్ ఆప్షనల్. పెట్టొచ్చు పెట్టకపోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. Now let us see the example. The example which we have created over here is a function. def is nothing but a full form of a def, Ms. Jyoti. Define. And add is the Jyoti. Add is a function name actually. And here number one and as well as the number two, we are going to call it as a parameters. Do remember that particular thing. And next one, we do have another one which we are going to call it as a this particular function loop space ichi rasanga ikkada blue color, what is the space? We call it as an indentation and actually what we call indentation. One tab. We call it as a one particular tab. So we are going to call it as an indentation and actually. This is where we are going to call it as a body of the function. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో బాడీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ లాజికల్ కోడ్ మొత్తానికి కూడా ఆ పర్టికులర్ నేమ్ ని డిక్లరేషన్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. అంటే ఈ లాజిక్ రన్ అవ్వడానికి ఈ పర్టికులర్ నేమ్, when we call it as a function, is nothing but a block of code which represent with a name or which is defined with a name. అంటే ఈ లాజికల్ కోడ్ మొత్తం రన్ అవ్వడానికి ఒక పేరు రిప్రజెంటేషన్ చేసి రన్ చేస్తున్నాము అంటున్నాను యాక్చువల్ గా. And over here we people have written some kind of a name with add, and there are two particular parameters. These particular parameters are used in the function local use చేసుకుంటూ వెళ్తారు, which we are going to call it as number one and as well as a number two. Addition equals to number one plus number two, which we are going to call it as a logical code అంటాం యాక్చువల్ గా. అంటే ఎడిషన్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వడానికి ఫైనల్ గా మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ లాజిక్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. Now which we are going to go with an written addition, and as well as the result equals to add, which I am going to take as 20 and as well as 10 and the basis తీసుకున్నాం. 20 is nothing but we are going to call it as arguments. ఈ arguments ఎక్కడికి వెళ్తాయి రాజంటే డైరెక్ట్లీ ఇట్ గోస్ టు ద parameters. ఈ పారామీటర్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే బాడీ ఆఫ్ కోడ్ లోకి వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. అండ్ డూ రిమెంబర్ గైస్, ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయకపోతే అవుట్పుట్ అనేది రాదు. అర్థమైందా? ఇఫ్ ఐ డోంట్ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, మీ అందరూ ఫంక్షన్ కి పిలవకుండా వెళ్తారా? కొంతమంది వెళ్తారు, దాన్ని రిటర్న్ అంటారు. సో విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as we have to call that particular function. ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తేనే వస్తుంది, కాల్ చేయకపోతే రాదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు రిటర్న్ లో ఎడిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్. ఆ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిజల్ట్స్ లో మొత్తం కూడా డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంది. అంటే ఒకసారి లాజిక్ రాసాము, మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేవి రిపీటెడ్ గా లాజిక్ రాయకుండా 100 టైమ్స్ రాయొచ్చు, 200 టైమ్స్ రాయొచ్చు, 1000 టైమ్స్ రాయొచ్చు, 5000 టైమ్స్ కూడా రాయొచ్చు. వే వి పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తూ ఉన్నాం. యాక్చువల్ లోపల ఇచ్చుకోవచ్చు, పైన నీ బాడీ లోపల నువ్వు ఏది ఇచ్చుకుంటే అది ప్రింట్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా నీ పర్టికులర్ ప్రింట్ ఏదైతే బాడీ ఉంది కదా ఆ ఫంక్షన్ బాడీలో, ఆ ఫంక్షన్ బాడీలో నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆ పర్టికులర్ జనరేట్ అయింది, రిటర్న్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్. అండ్ వెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్, ఆటోమేటికల్లీ ఆ ఎడిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆన్సర్ అనేది కింద పంపించేస్తుంది, రిజల్ట్ కి ఇచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. సో అక్కడే వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. సో ఆ పర్టికులర్ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనే ఆ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు. దిస్ ఈస్ వే యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ సంథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ నా ఫంక్షన్. ఈరోజు రాసారా? ఎగ్జామ్ రాయలేదా? కండక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మార్నింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చానే, క్లాస్ అవ్వలేదనా? Yeah, so that's why we people have done with the functions actually. Ante అయిపోయింది ఇంకా. So we do have another one, calling a function. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ ఎందుకు చేయాలి అనేది రిప్రజెంటేషన్ అని చెక్ చేద్దాం. So what is meant by calling a function? Once we define a function,
or finalized structure, you call it as a logical or body of structure, we can call that particular function using its name. అంటే దాని యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసి చేయొచ్చు. We can also call the function from another function for or programming by importing it. Importing అంటే వేరే పర్టికులర్ మాడ్యూల్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసాం యాక్చువల్ గా. In the modules అనే కాన్సెప్ట్ లో we people used to write we people used to call that particular file name, దానిలో నుంచి ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా. And at the same time we people are going to call the function, we use the name of the function with the parentheses. Use the name of the function, kinda rasam kada name of the function, our function name, and as well as writing the parentheses and the brackets and representation chestunnamu ani cheptunnanu ante. Parentheses, and if the function accepts parameters, then the pass those parameters in the parentheses. అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ పారామీటర్స్ నువ్వు తీసుకుంటావో అన్ని పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది. అండ్ ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ కన్నా ఎక్స్ట్రా ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ ఇస్తే వీళ్ళు గెట్ సార్ ఏంటి ఎర్రర్ వస్తే కరెక్ట్ ఏంటి ఎర్రర్, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎర్రర్. వన్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పేసి వస్తుంది, 2 ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే 2 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. అంటే సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ as వాల్యూ నోన్ as ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం యాక్చువల్ గా. అండ్ హియర్ ఈవెన్ అండర్ స్కోర్ ఆడ్ ఏదైతే ఉందో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ as 19 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఒక వాల్యూ. అంటే ఒకసారి మాత్రమే ఈవెన్ ఆడ్ అనేది తీసుకుంటున్నా, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో వీఆర్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈవెనా ఆడా అనేది చెక్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా మిస్టర్ ప్రేమ్? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాలింగ్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. అంటే ఒకసారి మాత్రమే లాజిక్ రాశాను, ఎన్నిసార్లు అయినా ఆ పర్టికులర్ లాజిక్ ని కాల్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు బై పాసింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ పారామీటర్స్. డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? యా, మళ్ళీ లాజికల్ కోడ్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా. యా Yeah, calling a function of a modules అంటే ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఏదైనా ఉందంటే దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము అంటే ఇన్బిల్ట్ ఉన్న మాడ్యూల్స్ కానీ వేరే ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే వాటిని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. హియర్ కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ మాడ్యూల్, ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ మాడ్యూల్. అంటే వేరే మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో మాడ్యూల్ ని కాల్ చేయాలంటే ఏ విధంగా మాడ్యూల్ అంటే మాడ్యూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు ద వన్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అది 2 రకాలు ఉంటుంది, ఒకటి యూజర్ డిఫైన్, ఒకటి బిల్ట్ ఇన్. బిల్ట్ ఇన్ ఏదైతే ఉందో హియర్ యూ క్యాన్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్ అండ్ యూజ్ ద ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ ఇన్ ఇట్. దాని లోపల పెడుతున్నాం యాక్చువల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Python has a random module that is used for generating the random numbers and the data. It has various functions to create different types of random data. Different functions, and we do have a sequence and we do have a shuffle and uniform and we do have a random, we do have a rand range, seed, different kind of what we call built-in functions. Built-in functions in the particular module lo untundi actually, and yeah, minimum and maximum also. So here the first we need to use the import statement to import a particular specific function from a module. Next we can call the function by its name. A function anedi dani yokka name to call cheyali. Here from random, from ki mundu ochindante what we call, Mr. Bodhan, library. Import tarvata edaithe vastundo we call it as a మాడ్యూల్. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే జాంగోలో ప్రాజెక్ట్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం. ఫ్రమ్ తర్వాత వచ్చేది లైబ్రరీ. అండ్ ప్యాకేజ్ కి, లైబ్రరీకి, మాడ్యూల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి వసంత్? ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి చెప్పు. See, for example, you people can call my particular project is one of the package. In that we do have different folders. We call it as a libraries. In that we do have different kind of files. We call it as a modules.
In that models, you do have different kind of parameters, variables, functions, classes, and you do have a lot of methods. All these things we call it as na model. అదే పర్టికులర్ ఇంపోర్ట్ ఉన్న దగ్గర ఉన్న పర్టికులర్ ఇంపోర్ట్ కి ముందు ఆ ర్యాండమ్ అనేది వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఇట్ యాజ్ నా మాడ్యూల్ అవుతుంది. సారీ, మాడ్యూల్ అవుతుంది. అదే పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఫ్రమ్ కి ముందు వచ్చిందంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ నా లైబ్రరీ అంటాం యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ర్యాండమ్ యొక్క లైబ్రరీ, ర్యాండమ్ అనే ఒక లైబ్రరీలో నుంచి ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ తీసుకుంటాం యాజ్ అ ఫంక్షన్ నేమ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇదే పర్టికులర్ ర్యాండమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ర్యాండమ్ అనేది ఇంపోర్ట్ అనే దాని ముందు ఉంది అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ మాడ్యూల్ అంటాం యాక్చువల్లీ. అదే పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ని ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ కి ముందు పెట్టామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ లైబ్రరీ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ప్యాకేజెస్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ ప్యాకేజెస్ ను ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటావు. ఆ ప్యాకేజ్ లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ వస్తాయి యాక్చువల్ గా. ఆ లైబ్రరీస్ లోంచి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాంట్లో నుంచి పీపుల్ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటారు. అదే పైథాన్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద స్వీటెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అదే పర్టికులర్ పైథాన్ ఫైల్ ని మాడ్యూల్ కింద, లైబ్రరీ కింద క్రియేట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బెనిఫిట్. అండ్ ప్యాకేజ్ ఏదైనా కావాలి అంటే దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటాం ప్యాకేజ్ కింద. అండ్ దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లైబ్రరీ. ఆ పర్టికులర్ లైబ్రరీలో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ క్లాస్ కానీ ఫంక్షన్ కానీ ఉందంటే దాని మాడ్యూల్ కింద కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్. ఓకే, మన సపరేట్ క్లాస్ ఉన్న మోడల్స్ గురించి విల్ హ్యావ్ దట్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్. So this is where from I am going to take it as na random, which we are going to call it as na library. From that import ఆ లైబ్రరీలో నుంచి నేను ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. దట్ ఈస్ స్టార్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై స్టార్? ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. అంటే దానిలో ఆ ఫైల్ ర్యాండమ్ అనే పర్టికులర్ ఫైల్ లోపల ఉన్న పర్టికులర్ అన్ని ఫంక్షన్స్, అన్ని క్లాసెస్, అన్ని కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, అన్ని పారామీటర్స్, అన్ని క్లాసెస్ అన్నిటిని మనం గెట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాము. అండ్ దాంట్లో నుంచి ర్యాండ్ ఇంట్ ఏదైతే ఉందో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ ఎస్ నా ర్యాండమ్ ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ లో నుంచి వస్తుంది యాక్చువల్ గా. ర్యాండ్ ఇంట్ అని చెప్పేసి వేర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఎస్ నా 10 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా 20 అంటున్నాను యాక్చువల్ గా. వేర్ ప్రింట్ ర్యాండ్ ఇంట్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నా 10 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా 20. డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. గాట్ ఇట్? ఇది ఇంట్ అని ఎప్పుడైతే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానో 10 నుంచి 20 మధ్యలో ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. సో లెట్స్ రన్ దట్ 14 and let us run once again. What is the number? 12. What's the next number? A number of the 10, 17. Frame ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న 10 నుంచి 20 మధ్యలో ఉన్నాను. స్టార్టింగ్ వాల్యూ 10, ఎండింగ్ వాల్యూ 20 వస్తుంది చాలా రేర్ కేసెస్ లో. మిస్టర్ ప్రేమ్ లక్ చూద్దాం. 19, అజయ్ 13, 20, కపిల్ 18, 14, మిస్టర్ గణేష్ 13, 11, మిస్టర్ కుమార్ ఎవరి లక్ ఈ రోజు ఎలా ఉన్నా చూద్దాం. 13, 11, మిస్టర్ బోధన్ 16. Exactly. Now let us see Miss 18, 15, Miss 12, 18. Let me check with 12, 19. This is where we people are creating that particular అంటే వేరే పర్టికులర్ ర్యాండమ్ అనే ఒక ర్యాండమ్ అంటే ఏం లేదు, random.py అనే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ మన సిస్టమ్ లో ఉంది. దాన్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. దానిలో నుంచి ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మొత్తం దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మాడ్యూల్స్ అన్ని గెట్ చేసుకుంటున్నాం. మాడ్యూల్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ క్యాన్ బి ఫంక్షన్, ఇట్ క్యాన్ బి క్లాసెస్, ఇట్ క్యాన్ బి పారామీటర్స్, ఇట్ క్యాన్ బి వేరియబుల్. డూ రిమెంబర్ అది లైక్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కమాండ్. దానికి సపరేట్ గా ఒక కమాండ్ రాయాలి యాక్చువల్ గా. యూ నీడ్ టు రైట్ ఎ కమాండ్ సో దట్ యూ కెన్ కమాండ్ గుర్తురావట్లే. లైక్ ఒక కమాండ్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ దాంట్లో ఎన్ని పర్టికులర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, క్లాసెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే మొత్తం అన్ని వస్తాయి, వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి. Yeah. So next we people are going to check with creating a function with parameters. Already మనం క్రియేట్ చేసాము.
ఒక ఫంక్షన్ అనేది పారామీటర్స్ తో ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేసి ఎన్ని పారామీటర్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక పారామీటర్ వచ్చి 10 ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయొచ్చా? ఒక పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి 10 పారామీటర్స్ రాయొచ్చా? రాయకూడదు. ఎన్ని పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఉంటే అన్ని పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్సే కదా. ఎందుకు కాల్ చేయము? కాల్ చేస్తాం కదా ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయో అన్ని పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. యాక్చువల్ గా దాన్నే మనం ఏమంటామంటే పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. సో హియర్ క్రియేటింగ్ అ ఫంక్షన్ విత్ అ పారామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పారామీటర్స్ అంటే ఏం లేదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ ఫంక్షన్ that takes 2 parameters, or you can go with a number of parameters displaying their particular values. ఇక్కడ name and course and 2 parameters తీసుకున్నాను. ఈ పారామీటర్స్ ని నేను బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో రాశాను. దీన్నే బాడీ ఆఫ్ కోడ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. ఈ బాడీ ఆఫ్ కోడ్ లో చెప్పబాయ్, ఈ పర్టికులర్ బాడీ ఆఫ్ కోడ్ లో we people are going to take it as a name and as well as a course name అని తీసుకున్నాం యాక్చువల్ గా. Now we people have to represent all these particular body ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోర్స్. ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు కాల్ చేయొచ్చు. దాంట్లో రాజా అని చెప్పి రాశాను అండ్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నిహాల్ విత్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ అని చెప్పి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ విచ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఎన్ని పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి రాసుకుంటూ వెళ్ళాను యాక్చువల్ గా. దిస్ ఈస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ calling a function and representing the parameters. And parameters లేకుండా function రాయొచ్చా? Yes, we can write a particular function. చూద్దాం different kind of functions ఎలా ఉంటుంది. దీన్ని parameters అంటాం, functions with parameters. Next one, we are creating a function with parameters and written value ఏదైతే ఉందో రిటర్న్ వాల్యూ ఎలా ఇందాక మనం అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ఏదైతే చేసామో సేమ్ అదే, దీనిలో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఫంక్షన్ క్యాన్ రిటర్న్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ. రిటర్న్ అంటే ఏంటి మిస్టర్ కుమార్? Return is nothing but getting an output, or you can call it as an output in episode asking actually. So here we people are going to take it as a function can return a value. Ante reverse లో మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ లాజికల్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక పర్టికులర్ లాజిక్ ఏదైతే ఇస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే we are going to call it as returning a particular value అంటాం యాక్చువల్లీ. The return value is the output of the function. అంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాము. అండ్ యూజ్ ద రిటర్న్ కీవర్డ్ టు రిటర్న్ ఎ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఎ ఫంక్షన్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో నుంచి ఈ మొత్తం లాజికల్ కోడ్ మొత్తం రిటర్న్ అయిన మొత్తం కూడా దీంట్లోకి వస్తుంది. ఆ వాల్యూ మొత్తం కూడా యాడ్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తుంది యాక్చువల్గా. అది మొత్తం కూడా ఒక ఆన్సర్ అనేది రిటర్న్ టు ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి ఒక ఆన్సర్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. If you people can see, I have taken a total number of 2 parameters and I have passed a total number of 2 arguments. And this calculator we are going to call it as function name. And what is this particular result? Variable name. ఆ వేరియబుల్ లో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని పెట్టేసి నేను బయట స్టోర్ అయిన ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మొత్తాన్ని కూడా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. లేదు అంటే ఈ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ లోపల. సో దిస్ ఈస్ వే పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ representing that particular returning some kind of value. And make sure that return is not the mandatory field, it is an optional field, but def is the mandatory కాదు, చచ్చినట్టు పెట్టాల్సిందే. def అనేది చచ్చినట్టు పెట్టాల్సిందే. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిప్రజెంట్ దట్ పర్టికులర్ def, జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ పీపుల్ కెనాట్ what we call, you cannot use any kind of a function. So do remember that particular thing. Next one, creating a function without any parameters. Parameters అనేవి లేకపోతే you cannot mention any kind of an arguments. ఎప్పుడైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేయలేమో అప్పుడు లాజికల్ పార్ట్ మనం చేయగలుగుతామా? చేయగలుగుతాం. స్టాటిక్ గా వాల్యూస్ ఇచ్చేసి స్టాటిక్ గా ఇచ్చేసి చేయొచ్చు.
అదే డైనమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ పారామీటర్స్. ఆ పారామీటర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా చేయొచ్చు అంటున్నానంటే ఇక డైరెక్ట్ గా నేను ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా ఆపరేషన్ అని చేసుకోవచ్చు. But that is not the static way. We have to generate a particular function in the dynamical way. In such cases, you need to pass some kind of parameters. Parameters ఇచ్చేసేసి ఇది స్టాటిక్ వే అంటాం. అంటే ఏదైతే ప్రింట్ ఆప్షన్ ఇచ్చామో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది కాల్ చేసి ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేసానో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది అది పడిపోతూ ఉంది. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రింటెడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. Do remember this particular thing. And next one, we go with default arguments. ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయంటే మనకి కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కీవర్డ్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో టోటల్ హౌ మెనీ? 4. Bodhan, can you explain that? Can you explain that? How many number of arguments we do have? Total number of arguments that we do have. Total we do have a. So the first one is positional, default, keyword argument. Default is keyword argument. Next one, keyword length argument actually. So let us see how this particular things runs and check it. The first one we are going to call it as default arguments and actually default argument ante enti దీనికన్నా ముందు మనం పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ చూడాలి డిఫాల్ట్ కి వెళ్ళే ముందు. సో it is the positional argument కొంచెం చూసి పెట్టు. This is default where we have arguments and I think we have keyword ekkada. Yeah, Python function arguments. We do have a different kind of arguments here. The first one we are going to call it as positional argument. And asla arguments ante enti anedi check chesukovali ani if ever question avute the argument is a value or you can call it a variable or an object. ఈ మూడు అంటారు ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క మాదిరి. Either it's in a value or it's a variable or it's an object that we pass to a function or a method that calls in Python. There are 4 types of arguments allowed. The first one we are going to call it as positional argument. The second one which we are going to call it as keyword argument. And third one which we people are going to call it as default argument. The fourth one which we are going to call it as variable length arguments and actually. So total we do have a 4: positional, keyword, default, variable length. Let us see what is meant by positional argument ante ento check cheddam actually. The positional argument is nothing but where the positional argument are arguments that are passed to the function. That means that those are passing to the in function proper positional order. Ante nu ఏ విధంగా అయితే వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నావో ప్రాపర్టీస్ అదే విధంగా దాని యొక్క ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అనేవి కూడా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చెయ్యాలి అని చెప్తున్నాం యాక్చువల్గా. చేయకపోతే ఏమవుతుందో అక్కడ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా, ఏమైతుంది అలా ఇస్తే అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. we do have addition a minus b అని ఇచ్చాం. ఓకే, a minus b. ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ 50 10 ఇచ్చా. వాట్ వుడ్ బి ద ఆన్సర్ మిస్టర్? 40. అదే పర్టికులర్ 50 ని అటు ఇచ్చి 10 ని ఇటు ఇచ్చాం, -40 అవుతుంది. Just to make sure that particular execution and just check it out. Here you will get it as a 40 and as well as -40 అని చెప్పేసి వస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో ఇచ్చే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్ పొజిషన్ లో ఇవ్వాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇవ్వకూడదు అని చెప్తున్నాను. వాల్యూస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. పారామీటర్స్ ఎలా అయినా తీసుకుందాం, బట్ వాల్యూస్ పాస్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ పొజిషన్ లో ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి అనేది చేసుకోవాలి. So do remember. Next one, ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రాగా నువ్వు ఇస్తున్నావు అంటే ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ విల్ గెట్ టు వన్ పర్టికులర్ ఎర్రర్. వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ as పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ 3 were given అని చెప్పేసి చెప్తుంది. అంటే 2 మాత్రమే పొజిషన్స్ ఇచ్చావు అక్కడ పారామీటర్స్, బట్ నువ్వు ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రం 3 అని చెప్పేసి డిక్లరేషన్ అని చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ నోట్, ఇన్ ద పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ నంబర్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మస్ట్ బి మ్యాచింగ్. అంటే నువ్వు ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ అక్కడ ఇచ్చే పర్టికులర్ వాల్యూ పారామీటర్స్ 2 కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి.
If we change that, if change the order, the result may change. ఎందుకంటే 40 కి -40 కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. -40 అంటే భయంకరమైంది, అది ఇంకా అంటే చాలా లాస్ లోకి పోయినట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్సో ఇఫ్ యూ వి చేంజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దెన్ విల్ గెట్ an error. What kind of an error? Positional argument error. So do remember that particular thing. So next one, we do have a positional argument tarvata default. Where is the default? Vetkandi. Yeah, default argument. Default argument ante enti, and why we have to use the default argument ane check cheddam. Default arguments takes the default value during the function call. If we do not pass them, okavela danlo pass cheyakapothe, we can assign a default value to the argument in function. Definition using the equals to. Adhamayinda? For example, the default arguments అనేవి ఒకవేళ మీరు ఆ పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి కింద పెట్టడం మర్చిపోయారు అనుకోండి, అటువంటి కేసెస్ లో ఈ పర్టికులర్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ డిక్లరేషన్ చేసి పెట్టారో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా కనిపిస్తుంది మీకు. యాక్చువల్ గా అంటే ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే మీరు పెట్టేటప్పుడు ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అనేది కాకుండా ఉండడానికి యూ పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అది ఏ పర్టికులర్ కేసెస్ లో ఏ విధంగా ఉంటుందో చెక్ చేద్దాం. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు గెస్ట్ అని పెట్టా. నౌ నేమ్ ఈస్ ద పారామీటర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దానికి డిఫాల్ట్ ఒక పేరు పెట్టాను. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ దానికి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఎగ్జిక్యూషన్ చేయగానే రెండు పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. యాక్చువల్ గా ఒకటి వచ్చేసేసి ఐ క్రియేటెడ్ విత్ పారామీటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ నోన్ యాజ్ రాజా అని వచ్చేసింది. ఒకవేళ పెట్టిన దానికైతే గెస్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది మర్చిపోతావో ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అనేది చేయదు. అదే నార్మల్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే అది ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దాని పొజిషనల్ 1 నుండి నువ్వు ఇక్కడ రాయడం మర్చిపోయావు అని చెప్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as na పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. యాక్చువల్గా డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో దిస్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ as na పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్, సారీ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. What is the next one? Keyword. So let us see the keyword argument. So keyword argument and the Raj. So here the keyword argument is an argument value passed to function preceded by the variable name and as well as equal to sign. Actually అదే ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు కదా, ఆ ఇందాక డిఫాల్ట్ అంటే పారామీటర్ ఫంక్షన్ నేమ్ దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే కీవర్డ్ అంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో నేమ్, సర్ నేమ్ ఏదైతే సర్ నేమ్, అది అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. యాక్చువల్ గా అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అంటే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు రాజా ఏదైతే ఉందో రాజా, సర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో పేరం అని చెప్పేసి నేను ఇచ్చాను, అండ్ సర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పేరం అండ్ రాజా అని ఇచ్చాను. అది ఆటోమేటిక్ గా ఏ విధంగా ప్రింట్ అవుట్ చేస్తుంది అనేది చెక్ చేద్దాం. So I am going to get one particular error, that is a positional argument follows the keyword argument. Ante here you need to note one particular thing. In keyword argument, order of the argument is not matter, but the number of arguments must match. Ante that meaning enti aa particular things anevi match avali, otherwise it will get an error. Do remember that particular thing. Now while using the keyword positional argument, simultaneously we need to pass a first argument as a positional argument and the keyword argument, otherwise you will get a syntax error అని వస్తుంది. ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఎలా వాడకూడదు అని చెప్పడానికి నేను ఇస్తున్న ఎగ్జాంపుల్. ఇలా రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. బట్ whenever you are representing first name and as well as the last name, and as writing this particular రాజా శేఖర్ అని ఇచ్చాను, ఫస్ట్ దానికేమో ఇలా రాజా అని ఇచ్చాను, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి అజయ్ అని ఇచ్చాను, అలపతి అని ఇచ్చాను. యాక్చువల్లీ వేర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ యూస్. బట్ సెకండ్ దానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసి కీవర్డ్ ఇచ్చేసేసి పైరం అని ఇచ్చాను, అండ్ సెకండ్ దానికి కీవర్డ్ ఇవ్వకుండా నువ్వు రాస్తున్నావు అంటే రాంగ్ అని చెప్తుంది. యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎర్రర్. పెడితే రెండింటికి ఈ విధంగా పెట్టాలి కీవర్డ్స్ తో, అంటే పైన పారామీటర్ నేమ్స్ తో కింద కాల్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
లేదు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ పొజిషనల్ గా ప్రొవైడ్ చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ అనేది పాస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు నేను ఈ విధంగా ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ముందుకు ఇచ్చి మిగతావన్నీ నేను పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను అంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎర్రర్. అర్థమైందా? సో వన్స్ ఇఫ్ యూ ప్రొవైడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని ఇచ్చాను అంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎర్రర్. ఓన్లీ స్టార్టింగ్ లో మాత్రమే పొజిషనల్ వాల్యూ ఇవ్వాలి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ మొత్తం కూడా ఆ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ యూస్ ఒకళ్ళు వాడుకోవాలనుకుంటే. లేదు నేను ఇలా వాడుకుంటాను అంటే దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ యూస్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. యాక్చువల్గా వేరే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది నువ్వు ఎలా రాసుకోవచ్చు, దాని యొక్క వాల్యూ పొజిషన్ అనేది ప్రాపర్ గా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నువ్వు ఎక్కడైనా నువ్వు పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో వాల్యూ అనేది అక్కడ ఇట్లా కాకుండా ఆ పొజిషన్ వాల్యూ అనేది ప్రాపర్ వేగా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. లేదు అంటే వాల్యూలో డిఫరెన్సియేషన్ అనేది వస్తుంది. మనకు రావాల్సిన 40 అనేది -40 అవుతుంది యాక్చువల్ గా. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాల్యూ ప్రకారంగా. వాల్యూస్ నాట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసా కరెక్టే, కానీ ఆన్సర్ కూడా వచ్చింది, కానీ ఆన్సర్ తప్పు వచ్చింది అంటున్నా. దట్ ఈస్ బగ్, దట్ ఈస్ అ బగ్. బట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్, దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అని అంటున్నాను యాక్చువల్. So this is where we are going to call it as a keyword argument. Next we do have another one, which what is that? Value length. Sorry, variable length. Where is that? Variable length argument. ఈ variable length argument అంటే కొన్ని situations లో we people are getting parameters అనేవి మనం కన్ఫర్మేషన్ అనేది చేసుకోలేము. కొన్ని సార్లు ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు 10, 20, 30, 40 బేస్డ్ మనం ఫిక్స్డ్ పెట్టలేము. కొన్నిసార్లు 4 రాయొచ్చు, కొన్నిసార్లు 3 రాయొచ్చు, కొన్నిసార్లు 10 రాయొచ్చు. మనకు కావాల్సిన విధంగా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే వీ డూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పేసి ఉంది. ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ పైథాన్ సమ్ టైమ్స్ దేర్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ you need to pass a multiple number of arguments to the function. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్ గా. such type of arguments are called variable length arguments అంటాం యాక్చువల్లీ. we can declare a particular variable length argument with a asterisk symbol అంటాం యాక్చువల్ గా. అది వేరే, అది కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వేరే, ఇది వేరియబుల్ లెంత్ ఫంక్షన్ కదా, అది కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్, అది వేరే దగ్గర వచ్చింది మాట్లాడుతున్నాం. So this is known as a variable length argument, and now which we are going to represent with a single asterisk. And here syntax of the variable length is nothing but an def function and function body. And where here I am going to create it as a variable with a asterisk symbol actually. Asterisk symbol and representation చేసినప్పుడు ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా కూడా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. We can pass any number of arguments to this particular function. Initially, all these values are represented in the form of a tuple actually, in the form of a tuple. Example, define where here define addition and actually. Addition, that is nothing but an asterisk with a number and actually. That means ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లైనా ఈ పర్టికులర్ పారామీటర్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఐ కెన్ యూజ్ యాజ్ అన్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద వాడుకోవచ్చు. అంటే 0 అయినా పెట్టొచ్చు, లేదు అంటే అసలు పెట్టకుండా ఉండొచ్చు, లేదు అంటే 3 పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా పాస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. యాక్చువల్ గా టోటల్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఫర్ నెంబర్ ఇన్ నంబర్స్, టోటల్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ప్లస్ నంబర్స్ అని ఇచ్చాను. అండ్ హియర్ ప్రింట్ సమ్ ఈజ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. అండ్ ఓవర్ హియర్ వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ కాల్ చేసేటప్పుడు ఈ ఒకటి 0 ఆర్గ్యుమెంట్, ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ. సో జస్ట్ రన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ as 0, 26, 87. అంటే ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ అనేవి మొత్తం కూడా జరిగి నాకు ఒక పర్టికులర్ ఆన్సర్ అనేది జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా మిస్టర్ వసంత్? సో దిస్ ఈస్ వే వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. This is where we are going to call a variable length arguments. And the next one we do have a next we do have a scope of a variable actually. Scope of a variable. So let us see how this particular scope of a variable is going to be used. Scope, what does it mean by a scope, Mr. Ganesh?
స్కోప్ అంటే ఏంటి? ఓకే, అది బయోస్కోప్, అది కాదు. స్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నా బోధన్. సరే, can we call it as a range? Can we call it as a range? అంటే స్కోప్ అంటే అది ఎంతవరకు వాడుకోవచ్చు, యూజ్ చేయొచ్చు, ఎంతవరకు నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. ది స్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత దూరం వరకు మనం తినకుండా ఉండగలుగుతాం, ఎంతవరకు నీళ్ళు తాకుండా ఉండగలుగుతాం. ఉండలేము. 30 days, కొంతమంది 1 day ఉంటారు, కొంతమంది 3 hours ఉంటారు, కొంతమంది 7 hours ఉంటారు, కొంతమంది 1 day ఉంటారు, కొంతమంది తింటూనే ఉంటారు నాలాగా. సో ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as నా స్కోప్ ఆఫ్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ రేంజ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనము వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ వచ్చింది కాబట్టి. హౌ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వి డు హావ్? 3. We have a different kind of variables. One is global, local, non-local, class variable, instance variable, and we do have different kind of variables based upon the situation we people are going to use. దీన్ని స్కోప్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ అంటారు. అంటే సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క విధంగా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో హియర్ వెన్ వి డిఫైన్ a particular function with variables, then those variable scope is limited to that particular function. In the Python, the scope of a variable is an area where a variable is declared. ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అనేది డిక్లేర్ చేసి ఆ వేరియబుల్ అనేది ఎంత స్కోప్ వరకు ఉంది అనేది కావాలి యాక్చువల్ గా, విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as నా స్కోప్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ వేరియబుల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వేరియబుల్, కాల్ ఇట్ as a లోకల్ స్కోప్. మొత్తం ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయంటే మనకి 3 విధాలుగా ఉంటుంది దీంట్లో, కానీ మొత్తం అన్ని వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, తెలుసా? డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ default variables. You do have a global which can be accessible anywhere in the program, అంటే ఆ పర్టికులర్ పైథాన్ పేజీలో ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, outside or inside the function. Next we do have a local, only within the function we can use, we cannot use outside the function. We are going to call it as na local variable. Third one, non-local. Mr. Basant, non-local variable అంటే రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఒక ఫంక్షన్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని ఇంకొక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో వాడతాం, దాన్ని నాన్ లోకల్ అంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు నీ పర్టికులర్ కాలేజ్ లో ఉన్న అమ్మాయికి లైన్ వేస్తావు, వేరే పర్టికులర్ కాలేజ్ లో ఉన్న అమ్మాయికి లైన్ వేయడానికి కుదురుతుందా? అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, దాన్ని నాన్ లోకల్ అంటారు. ఒకవేళ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి లైన్ వేయాలి అనుకున్నావే అనుకో, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ ఇన్ దట్ కాలేజ్, దాన్నే నాన్ లోకల్ ఏదైతే ఉంటుందో నాన్ లోకల్ కీవర్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఏది? ఆ వేరియబుల్ కి ఆ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకుంటే ఆ కాలేజ్ కి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, అర్థమైందా? దాన్నే లోకల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అదే పర్టికులర్ లోకల్ వేరియబుల్ ని వేరే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ లో కూడా వాడుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకో, ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ నా గ్లోబల్ అనే ఒక పర్టికులర్ దాన్ని తీసుకెళ్ళొచ్చు. లెట్ us see how these particular functions are going to be used అని చెక్ చేద్దాం. And you do have a different kind of functions actually. So for example, here we have created one of the variable equals to data science and method, which we people can call it as a global variable, which we want a procedure oriented law outside of a particular class, outside of a particular function by the kabatti. We are going to call it as a global underscore language equals to data science and representation chesanu, and define variable oka particular function name rasanu, which we are going to call it as na local language equals to python అని రాసా. దీన్ని local variable అంటాం actually గా. We are going to call it as na local variable, and this particular global variable can be accessed everywhere in the program, that is inside of the function, outside of the function. We are going to call it as na global variable.
అదే particular local language ఏదైతే ఉందో only you can use within the function, you cannot call in the outside of a particular function. ఇక్కడ మీరు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను, కాలింగ్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అంటే దాని లోపల ఉన్న పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది నాకు యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ప్రింట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ అని రాశాను యాక్చువల్ గా, అంటే అవుట్ సైడ్ బయట ఎక్కడైనా రాశాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దాట్. At the same time, I want to print my local language is that is రాసినప్పుడు we are going to call it as a local variable. We'll get it as an error which we call it as a name error అనేది వస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us check it out. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, యాక్చువల్ గా రన్ చేద్దాము. I got it data science global variable వచ్చింది, local variable వచ్చింది. బట్ దాన్ని నేను లోకల్ వేరియబుల్ ని బయట కాల్ చేస్తుంటే, అంటే ఫంక్షన్ బయట నేను కాల్ చేస్తుంటే అది ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. వీల్ గెట్ ఇట్ as a name error అనేసి వీల్ గెట్ ఇట్ as a name error. So do remember this particular thing. Whenever you people are using it as a global variable, it can be used within the function and as well as an outside of a particular function. Second one మనకి ఏముంది, స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మనలో లోకల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో గ్లోబల్ వేరియబుల్ చెక్ చేసాము. సో వీ డు హ్యావ్ లోకల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో విల్ లొకేట్ ఇన్ టు ద లోకల్ వేరియబుల్. లోకల్ అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం, ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఉన్నది వీ కెనాట్ యూజ్. ఆ లోకల్ వేరియబుల్ ఈస్ అ వేరియబుల్ డిక్లేర్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ that is not accessible from the outside of a particular function. The scope of a local variable is limited to that function only where it is declared. If we try to access that local variable from the outside of a particular function, we will get an error as a name error అనేసి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫంక్షన్ లో లోకల్ ఈక్వల్స్ టు 800 and 888 అని రాశాను. అండ్ ఇదే పర్టికులర్ లోకల్ వేరియబుల్ ని సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫంక్షన్ తయారు చేసి ఇక్కడ కాల్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జనరేట్ వన్ పర్టికులర్ ఎర్రర్, అంటే యాక్సెస్ అనేది నేను చేసుకోలేను అని చెప్తున్నాను. దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. అంటే నువ్వు ఇండియా దాకా వెళ్ళగలుగుతావా, వెళ్ళలేవు, పర్మిషన్ కావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ పాస్పోర్ట్ కావాలి కదా, ఆ పాస్పోర్ట్ కావాలంటే ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ యూజ్ చేయాలనుకుంటే. సో దాన్ని వేర్ వీ హ్యావ్ రిటన్ దట్ no global keywords. Yeah, then yeah, now we do have a non-local variable ఏదైతే ఉందో non-local variable. ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ రాశాను, ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఇంకొక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ as non-local variable. అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితేనే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది వస్తుంది, which we are going to call it as a nested functions antam actually. So now I do have one of the value x equals to 777 and inner function lo local non-local. Ipudu non-local will act as a global but it is not a global variable. Ardhamainda? Local variable act as a global but it is not a global. It is called it as a non-local antam actually. Do remember that particular case. Here x equals to 700 representation చేస్తున్నాను, where value of x inside the inner function is x అని చెప్పి representation చేస్తున్నాను. Inner function calling a particular function of inner function that is nothing but an x అని చెప్పేసి డిక్లరేషన్ ఇచ్చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే అవుటర్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవ్వాలి. ఒకవేళ అవుటర్ ఫంక్షన్ లేకుండా నేను రన్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు జనరేట్ మై పర్టికులర్ అవుట్పుట్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ద నెక్స్టెడ్ కండిషన్ లో మనం ఆల్రెడీ చూసాము, ఫస్ట్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో దాని లోపల ఉన్న ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతుంది, అప్పుడు మాత్రమే లోపల ఉన్న నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా రన్ అవుతాయి. లేదు అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ ఏవి కూడా రన్ అనేవి కావు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ వీ డు హ్యావ్ గ్లోబల్ హియర్. Global functions ఏవైతే ఉన్నాయో here I have here global keyword in function. Now I'm using it as a global keyword 5 and I'm going to call it as a global variable. వచ్చిందా? అదే పర్టికులర్ ఇంకో ఫంక్షన్ లో సేమ్ అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు 555 అని రాసాను యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏది ప్రింట్ అవుతుంది? 555. ఎందుకు? ఇంటర్ప్రిటర్ ఆల్వేస్ నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో నియరెస్ట్ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ 3 రాశాను, ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ తీసుకున్నా, ఏది వస్తుంది? ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు దాని యొక్క వేరియబుల్ ఎక్కడైతే ఉందో గ్లోబల్ వేరియబుల్ 5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాము. సో జస్ట్ రన్ ఇట్ అవుట్. హియర్ ఐ గాట్ ఇట్ as 5 and as well as the 555.
ఎందుకు అంటే అవుట్పుట్ 5 అంటే దీని యొక్క వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో గ్లోబల్ గా ప్రింట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే నాన్ లోకల్ ఏదైతే ఉందో లోకల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోకల్ వేరియబుల్ దొరికింది కాబట్టి నియరెస్ట్ గా తీసేసుకుంది. అండ్ దీనికి లోకల్ వేరియబుల్ ఏది లేదు కాబట్టి సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాము లోకల్ వేరియబుల్ కెన్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్, నాట్ అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈస్ వే వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ ద గ్లోబల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాస్ ద లోకల్. నెక్స్ట్ వన్, we do have a global keyword. ఇప్పుడు ఈ గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే నాన్ లోకల్ అనేది లోకల్ లో ఉన్నది గ్లోబల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గ్లోబల్, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ గ్లోబల్. కొంతమంది ఉంటారు కదా 10 సార్లు చెప్తాను నేను యూఎస్ఎల్ వచ్చాను, ఐఎమ్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూఎస్ అని చెప్పి 1-10 సార్లు చెప్తారు. ఎస్, ద సేమ్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ద సేమ్ థింగ్. వి ఆర్ గోయింగ్ టు కీవర్డ్ నోన్ యాస్ అ గ్లోబల్. వాళ్ళు అది అడ్డం పెట్టుకుంటారు కానీ వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు కానీ రెసిడెన్స్ మాత్రం ఇండియానే, కానీ వాళ్ళు చెప్పేది మాత్రం మేము అక్కడ అని చెప్తారు. దాన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అ గ్లోబల్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గ్లోబల్. అర్థమైందా? అది లోకల్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అనేది, ఎక్స్ అనేది ఒక పర్టికులర్ గ్లోబల్ అని పెట్టా అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్ట్ యాజ్. అది ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని ఇచ్చాను యాక్చువల్ గా. Now I am going to call this particular x over here. అంటే నాకు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ పిలవంగానే I am going to get it as a value as 5. సెకండ్ ఫంక్షన్ లో గ్లోబల్ x అని పెట్టాను యాక్చువల్ గా. x ఈక్వల్స్ టు 555 పెట్టా. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది నాకు? షూరా? యా. Now I am going to take it as a define function. ఇక్కడ x అని తీసుకున్నాను. 555 వస్తుంది. ఎందుకంటే it is going to act as a global. లేటెస్ట్ గా ఇక్కడ మెమొరీలో గ్లోబల్ గా తయారైపోయింది ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. దాని అక్కడ ఉన్న రెసిడెన్స్ వచ్చేసింది, దాని గ్లోబల్ రెసిడెన్స్. కింద పిలవంగానే గ్లోబల్ కీవర్డ్ ఏదైతే ఉందో గ్లోబల్ అనేది ఆ లోకల్ అనేది గ్లోబల్ అయిపోయింది. మొన్నలో లోకల్, ఇప్పుడు కీవర్డ్ రాగానే గ్లోబల్ అయిపోయింది. అంటే కింద పిలవంగానే ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క వాల్యూ మొత్తం కూడా గ్లోబల్ గా యాక్ట్ అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. దాన్నే గ్లోబల్ కీవర్డ్ అంటాం యాక్చువల్లీ. డూ రిమెంబర్. Yeah, next one we are going to go with the next global variable. చేసాం ఇది తీసుకున్నట్టున్నాం కదా ఆల్రెడీ. గ్లోబల్ అంటే లేదు, 999 పిలిస్తే డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ కూడా కాల్ చేసేసుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా. 999 వస్తుంది రెండింటికి కూడా. అది గ్లోబలే కానీ దాని ఫంక్షన్ లోపల నువ్వు పెట్టలేదు కదా ఎటువంటి కీవర్డ్ కూడా. అది పెట్టి అక్కడి నుంచి అది గ్లోబల్ అయిపోతుంది కింద వరకు. అది ఎక్కడికైతే నీకు రిప్రజెంటేషన్ అనేది దానికి లేదో ఆ పైన వరకు మొత్తం కూడా లోపల ఎప్పుడైతే అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది యాక్ట్ యాజ్ అంటే యాక్ట్ యాజ్ ద గ్లోబల్ ఇక్కడ రెస్ట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా గ్లోబల్ అయినట్టు. అక్కడ కూడా రెసిడెన్స్ వచ్చింది దానికి. యా, నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నాన్ లోకల్. వేర్ నాన్ లోకల్ చూసామా? లోకల్ లోకల్ కూడా అయిపోయినట్లుగా. యా, సో నెక్స్ట్ వన్ చేసేసాము. Last one we do have a recursive function. Yeah, recursive function. చెప్దాం. So we do have a recursive function. Recursive function అంటే ఏంటి తెలుసా? Recursive function is a function that calls itself. అంటే దానికి అదే పిలుచుకుంటూ ఉంటుంది. గొప్పలు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళే. కొంతమంది గొప్పలు చెప్పుకుంటారు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళే. కైండ్ ఆఫ్ again and again మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సో కన్సిడర్ క్యాలిక్యులేషన్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ a repetitive activity. In that case we can call the function again and as well as again when calculates the factorial. For example, when you're taking a particular factorial here def as a factorial of no number. ఈ no అంటే ఏంటి మిస్టర్ వసంత్? పారామీటర్. అండ్ ఇఫ్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఒకవేళ నంబర్ అనేది 0 అయితే అంటున్నాం యాక్చువల్ గా. అది అవ్వాలంటే అసలు నేను ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి కదా. ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎక్కడో దగ్గర ఇచ్చి ఉంటాను కదా. ఇక్కడ ఇచ్చాను కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేశాను. ఫంక్షన్ కాల్ చేసి 5 అని ఇచ్చాను ఇక్కడ. అంటే ఈ పర్టికులర్ 5 అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది నంబర్కి వెళ్ళింది, నంబర్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. 5 ఈక్వల్స్ టు 0. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఆటోమేటిక్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోయింది. ఎల్స్ బ్లాక్ లో రిటర్న్ నంబర్ 5 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ నంబర్ -0 అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇలా జరుగుతుంది.
ఎలా అంటే నంబర్ 5 into factorial, that is number minus 5 అంటే 5 4 minus 1 ఎంత, how much, the value which I am going to get it as a taking that particular value calculation చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతూ వెళ్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 5 into 4 అంటే మైనస్ అయింది కదా, స్టోర్ అవుతుంది మళ్ళీ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ అయ్యి ఈ ఫంక్షన్ లో స్టోర్ అయింది కదా ఈ వాల్యూ మళ్ళీ రికర్స్ అవుతుంది అనమాట. రికర్స్ అంటే ఆ స్టోర్ అయిన వాల్యూ మళ్ళీ వస్తుంది 4 అనేది, అదే దానికదే తిరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది యాక్చువల్ గా. ఆటోమేటిక్ గా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి తిరుగుతూ ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో 3 వచ్చింది కదా, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ 3 మళ్ళీ రికర్షన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 అంటే అంటిల్ 0 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు ఆ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ గా స్టోర్ అయిన వాల్యూ రికర్షన్, దాన్ని రికర్షన్ ఫంక్షన్ అంటాం. దాని లేదా లాస్ట్ వచ్చిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో, వచ్చిన ఆన్సర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 ఉంది, స్టార్టింగ్ ఇచ్చిన వాల్యూ 5, ఆ 5 తో వచ్చిన ఆన్సర్ 4, ఆ 4 తో మళ్ళీ 5 యాడ్ అయింది, మళ్ళీ 4 తో పాటు కరెంట్ వచ్చిన ఆన్సర్ 3, మళ్ళీ ఆ 3 తో పాటు వచ్చిన ఆన్సర్ 4 2 అంటిల్ ద కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు ఆటోమేటికల్ దాని యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ యాజ్ అన్ 120 అంటున్నారు యాక్చువల్ గా. ఇది చాలా రేర్ కేసెస్ లో మనం వాడుతుంటాం రికర్సివ్ అని చెప్పేసి, అంటే కాలింగ్ ద ఆటోమేటికలీ ద ఫంక్షన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ బై ఇట్ సెల్ఫ్, వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as a recursive. And next one we do have another one, last one we do have another one is a lambda. Yeah, here we do have a lambda function. So why we have to use it as a lambda and why we have to use a lambda function? Sometimes we need to declare a function without any name. అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో ఫంక్షన్ కి నేమ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయకుండా రాయాలి అనుకుంటే ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ లాంబ్డా ఫంక్షన్ అనేది రాయొచ్చు. దానికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ది నేమ్లెస్ ప్రాపర్టీ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ అనానమస్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటారు, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నా లాంబ్డా ఫంక్షన్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు వసంత్ కి ఒక పేరు అడ్రస్ లేకపోతే దిక్కు ముక్కు లేకుండా ఉందంటే వీ కెన్ అనానమస్ పర్సన్ అంటారు, వీ కెన్ కాల్ లాంబ్డా అంటాం యాక్చువల్ గా. So similarly here also the reason behind using anonymous function is for instance use, and instance అంటే అక్కడికక్కడ అప్పటికప్పుడు యూజ్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి వాడుతూ ఉంటాము. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మనం ఎక్కడ కూడా వాడము లాంబ్డా అనేది. అది చాలా రేర్ కేసెస్ లో ఒకవేళ ఇన్ సచ్ కేసెస్ లో మాత్రమే వాడుతూ ఉంటాము ఈ పర్టికులర్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ అనేది. డూ రిమెంబర్. And here we people lambda function ఎలా వాడతామని చెక్ చేద్దాం. So here I have used it as a define అని తీసుకున్నాను, even numbers, sorry ఇది with lambda actually, with lambda without lambda function, without lambda function నార్మల్ గా ఒక మనిషి మనలాంటి వాళ్ళు చేసే ఫంక్షన్ ఇది. ఈవెన్ నంబర్స్ అని చెప్పేసి ఒక పారామీటర్ తీసుకున్నాము, ఈవెన్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఈవెన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఒక ఎంటీ లిస్ట్ అనేది తీసుకున్నాను ఒక వేరియబుల్ లో. నౌ ఫర్ n ఇన్ నంబర్స్ అన్నాను, n అంటే ఇటరేటర్, ఇన్ నంబర్స్ అన్నా, ఈ నంబర్స్ అనేవి పారామీటర్ అంటే దీని లోపల ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేవి రావాలి. ఇఫ్ నంబర్ అంటే ఈ పర్టికులర్ నంబర్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడాను సీక్వెన్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇటరేషన్ అనేది ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రిప్రజెంటేషన్ చేసి పర్సెంటైల్ 2 కి ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే అపెండ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. అపెండ్ అనేది అవుతే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఈవెన్ లిస్ట్ నంబర్ లోకి పంపించేస్తుంది యాక్చువల్ గా. అండ్ ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో అది ఈవెన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అనే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ లోకి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తూ వెళ్తుంది. ఇది జనరల్ గా మనం రాసేది. అది నంబర్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఇచ్చేసేసి ఈవెన్ నంబర్ లో ఆ పర్టికులర్ నంబర్ లిస్ట్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసేసి ఒక లిస్ట్ ని, అంటే దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఇలా కూడా పాస్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ ఇచ్చేసి దీనిలో పడేయచ్చు. బట్ అలా కాకుండా ఒక వేరియబుల్ లో రాసి నీట్ గా ఒక వేరియబుల్ దీనిలో పెడితే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఈ నంబర్స్ కి వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఇటరేషన్ లో చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, ఏదైతే సక్సెస్ అవుతాయో అపెండ్ అవుతుంది. అపెండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాడింగ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ వాల్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఇది నార్మల్ పీపుల్. అదే లాంబ్డా ఫంక్షన్ తో చేసినట్టయితే ఎటువంటి ఫంక్షన్ నేమ్ లేదు, డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా, ఈవెన్ నంబర్స్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ అని చెప్పి రాశాను, లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఫిల్టర్ అనే ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి, ఫిల్టర్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు కావాల్సిన జడ్జిబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఏవైతే మనం ఫార్ములా కావాలో ఆటోమేటిక్ గా ఆ నంబర్స్ మాత్రమే తీసి మనకి ఇచ్చేస్తుంది. ఫిల్టర్ అంటే నార్మల్ ఫిల్టర్ అంటే తెలుసు కదా, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ తీసేస్తుంది మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్. ఈ ఫిల్టర్ కూడా ఏదైతే మనకు కావాల్సిన లాంబ్డా అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ వేర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ అ కీ
and where I'm going to take it as na x percentile 2 అంటే x percentile 2 లో ఈ percentile 2 అంటే ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే అంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఇటరేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఈ వాల్యూలో ఆటోమేటిక్ గా ఈ L అనే వాల్యూలో 10 percentile 2 ఈవెన్ ఆర్డర్ ఈవెన్ నెంబర్ అవ్వగానే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది దీంట్లోకి యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ 5 ఏదైతే ఉందో 5 percentile 2 ఆర్డర్ తీసేస్తుంది 12 ఈవెన్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ప్రింట్ చేసేసి బై డిఫాల్ట్ గా ఈ లాంబ్డా అనేది ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇలా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటాం అంటే 10, 12, 17, 16 ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూస్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా ఆ లిస్ట్ మొత్తం కూడా. So this is where it is going to provide a lambda function అనేది without any kind of a function name లేకుండా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. Is that clear? Mr. Vasant. ఉంటుంది కానీ అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఇప్పుడు నాకు వేరే ప్రోగ్రామ్ లో కావాలి జాంగోలో ఎలా పిలుస్తూ చెప్పు. ఇప్పుడు అన్ని కేసెస్ లో కూడా ఇన్స్టెన్స్ గా అప్పటికప్పుడు నువ్వు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి అప్పటికప్పుడు వాడుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఎల్ అనేది ఇటరేటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎల్ అనే వాల్యూ పిలవగానే ఇది ఇటరేషన్ లో అన్ని ఆ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకుంటుంది. వచ్చిన వాల్యూ మొత్తం కూడా ఈ ఎక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఇన్ ద ఈవెన్ నంబర్స్ లోకి రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి మనకి ఇచ్చేస్తుంది యాక్చువల్. సో దిస్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ అనేవి తీసుకుంటాం. ఎవిడెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది దానికదే అదే కదా. ఇప్పుడు 10 చెక్ చేసిన తర్వాత 5 తర్వాత 12 తర్వాత రెండు చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ అక్కడ ఎండ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎండ్ ఆపరేటర్స్ అవి చెక్ చేసి మళ్ళీ ఎస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ విధంగా ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ వి డు హావ్? దాంట్లో 2 ఫంక్షన్స్, ఒకటి యూజర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్ వి డు హావ్? 2 kind of how many kind of arguments we do have? 4. A may be positional, default, keyword, variable length. Next one JCC, how many kind of scope of variables we do have? 3. Local, global, non-local, and passing with parameter, without parameter, individual one check చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. So this is the concepts of the functions actually. So get prepared. There will already notes in the prepare one day. Okay. So this was in a class for today, and tomorrow we'll continue with that, and we will have an exam for tomorrow.